ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. ஒரே லட்சியம் எங்கள் கண்ணிலே நிறைவேறிடும் அந்த நாளிலே உலகம் போற்றிடும் எங்கள் பள்ளியே SRK. கல்வி பண்புகளை கண்ணின போற்று கலைகள் யாவையும் கைவசமாக்கு பள்ளியின் பெயரை கேட்டால் சொல்லு SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2 Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3 Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dilliyanur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7. Good morning dear students, welcome to English class. This is your second class. Already we have seen the second unit prose, the Queen of Boxing. It is lifestyle about the Mary Kom. ஸோ மேரி கோமுடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடந்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை பார்த்தா நவ் we are going to continue the lessons. So already you have done some homeworks at your classwork or the rough notebook. So please follow that one. Shall we move on to the lesson? Yes students? Okay, we shall move. I took away from this championship was the conviction that I could take on any boxes. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போதும் என்ன போதும் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு சாம்பியன்ஷிப் வந்து வாங்கினதுக்கப்புறம் she got a brilliant idea. So that's the way she got some confidence in his work. In the course of my career, I have become used to travel and to the different ways that things work in other countries. So she got some ideas to travel to other countries, the different ways and work in the multi-level of talented peoples. One time in China, we were given chopsticks to eat our meals with. So ஒரு முறை சைனா போயிருக்கல அவங்களுக்கு என்ன கொடுத்தாங்கன்னா chopstick to eat our meals with. Just when I had painfully begun to master the art of using a knife and a fork, I had to use 2 sticks to fill my stomach. So என்ன பண்ணாங்க அப்படிங்கல அந்த art of using a knife and fork, I had to use 2 sticks to fill my stomach. Shall I use the 2 sticks to fill my stomach? She asked, like her coach. I ended up using both my hands to hold the chopsticks, to pick up the food and push it into my mouth. So she wanted to hold the food with the chopsticks and input their own force in his mouth. My teammates asked for spoons, but I tried to manage with the sticks. என்னுடைய அந்த டீம்மேட்ஸ்லாம் சொன்னாங்க அந்த சாப்ஸ்டிக்ஸும் ஸ்பூன் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னாங்க. பட் ஐ ஹாவ் ட்ரைட் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். For spoons, but I tried to manage with the sticks. It helped that I really enjoy Chinese food. So she loved to eat that food. I was angry. She was angry enough that I managed the complex work required. I ate enough to state my appetite and my palate. After 5 years, that means after 5 years of traveling, I started taking along some packed food from home. So ஒரு 5 வருஷம் இந்த பிகினிங்கில் வந்து கொஞ்சம் பரவாயில்ல அங்கங்கே வாங்கி சாப்பிட்டாங்க. ஆனால் after 5 years, she took the pocket food from the home. On my return, Delhi gave me a warm welcome at the airport. So after receiving the medals, the Delhi states have given some warm welcoming at the airport. Back in Impala, I was greeted with the grandlands and trumpets and dancings. இவங்கள நிறைய வரவேற்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா
ஒரு மெடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயம். இப்போ நம்ம வீட்டில் இருக்கக்கூடிய சின்ன குழந்தைங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோ இல்லை ஒரு குட் போட்டாங்கனாலோ இல்லை கையில் ஸ்டார் போட்டாங்க அப்படின்னாலோ அந்த ஐஸ்கிரீம்ஸ்லாம் போட்டாங்க அப்படின்னாலோ தட் மீன்ஸ் எல்கேஜி டு 4th or 5th ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து பெரிய கிஃப்ட் மாதிரி தெரியும். ஆனால் இவங்க அந்த மெடல் வாங்கினதுனால she was welcomed like that. That means grand lands and trumpets and dancing. There was a victory right across the town. அந்த டவுன் புறம் பார்த்தீங்க அப்படிங்கிற வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சாம். A felicitation program was held in Langul, an area that houses the government quarters, and thanksgiving prayers were said and words of praise and adulation were showed on me. ஸோ இவங்க ஜெயிச்சதுனால நிறைய விஷயத்தை உங்களுக்கு என்ன பண்ணாங்க, இந்த கவர்மெண்ட் had made huge arrangements to her. I was presented with a traditional shawl and she was always looking with the traditional dress. Oja Ipomak was also present and was duly felicitated. When she spoke to the people in the Langul that day, that means when she spoke to the people, she spoke of my hope, her hope that would win gold in future tournaments. ஸோ அவங்களுடைய அந்த ஃப்யூச்சர் ஆம்பிஷன் அந்த கோல் கையில் வச்சுருந்ததுனால தான் அந்த டோர்னமெண்ட்டை வின் பண்ண முடிஞ்சான். பின்னாடி வரக்கூடிய டோர்னமெண்ட்டு கூட she can win for that help. That first international medal, a silver, will always mean a lot to me. So the silver medal taught so many ideological thinking to her because she had learned from that silver medal. The fight and all that followed are clearly etched in my memory, but deep inside I was not happy. ஆனால் அங்கே நடந்த எல்லா விஷயங்களும் சந்தோஷமாக தான் இருந்துச்சு. பட் இன்டீரியர்லி என்னுடைய மனசுக்குள்ள பார்த்தீங்க அப்படின்னா I was not happy. So shall we move on to the next one? I shall not happy with the silver. She is not happy with the silver. She want to gain the gold medal. As I touched down in India, I vowed that the next time I would bring back a gold. And she thought likewise, if I am going to enter to the next level, surely I will bring back a gold medal. I knew I was good enough. இவங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு இவங்களுடைய ஹெல்த் என்ன மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்துச்சு. The silver in Pennsylvania and the prize money from the government had put an end to my immediate financial worries. And before that she had so much of problems in her personal life and usually finance also. So but I wanted a job too. So she is not interested in the money but she need a job. So for that alone can bring long term security and state income. So இப்போ நமக்கு வந்து வேலை தான் தேவை. வேலை இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்மளை என்ன பண்ணிக்கிற முடியும்னா காப்பாற்றிக்கிற தெரியும். அதான் சொல்லுவாங்க எப்போவுமே வந்து புத்திசாலிகள் எப்போவுமே வந்து சில விஷயங்களை வந்து ரொம்ப நுணுக்கமாக சரியான நேரத்தில் செஞ்சு முடித்தாங்களாம். அதான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேரிகோம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து மணி தேவையில்லை, எங்களுக்கு வந்து பணம் என்னெல்ல தேவையில்லை. alone can bring long term security and a state income. Suppose if she had a work means she can develop herself. Also around the time that I was getting married, and in that period she got married and she had no savings except a couple of life insurance policies when she got married. இப்போ இவங்களுடைய திருமண டயத்தில் இவங்கள்ட்ட என்ன எந்த விதமான சேமிப்பு இல்லை, ஆனால் அவங்கள்ட்ட இருந்தது அந்த லைஃப் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஆஃப்டர் மை செகண்ட் வேர்ல்டு சாம்பியன்ஷிப் கோல்டு, the Manipur government offered me the post of sub-inspector which I accepted in 2005 and she got the posting from Manipur government. She had a long demand of getting a government job through the sports quota. நான் ஃபஸ்ட்டில் சொன்னேன் விமென்ஸ் உள்ள இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வர்றது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மி. அப்படியே வந்தாலும் they cannot get the achievements அப்படின்னு சொன்னால் 1 or 2 people are
achieving that areas அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சில பேர் மட்டும் தான் அச்சீவ் பண்ணாங்க அப்படின்னா from she got some ideas and also posting also which accepted in 2005. இந்த இன்ஸ்பெக்டர் வேலையை மணிப்பூர் கவர்மெண்ட் கொடுத்த இன்ஸ்பெக்டர் வேலையை 2005 வந்து என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா she accepted. I had a long dreamed of getting a government job through the sports quota, and she thought I am going to get only for the sports quota only, and it was finally fulfilled. So when she thought likewise, she fulfilled her ambition. I earned a salary of 15,000 in that first job. முதல்ல அவங்க அந்த கவர்மெண்ட் வேலையை வாங்கி ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் வாங்கி எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாங்களா 15,000 in the first job. The thing about job that are obtained through the sports quota is that we are not required to go into work as regularly as our colleges, because we tend to be away at campus and tournaments through much of the years. If you are the sportsman, you cannot go to the job, but you are in the position. If you are the sub inspector or inspector or a clerk or any kind of post, ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் இருக்குது, கிரவுண்டுக்கு போகணும், ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அதை விளையாடணும், அந்த மெடலை என்ன பண்ணணும், ஜெயிச்சு கொடுங்க. தட் இஸ் தேர் ஓன் எய்ம்ஸ். She go to office when necessary. If needs, the government needs or the office needs means she can go to that office. And every time I need to go out for station. ஆனால் இவங்களுடைய ஒரு முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா ஒர்க்கும் பார்த்தாங்க, அந்தளவுக்கு பார்க்கல. இருந்தாலும் அவங்க டெய்லி வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய அதிகமான நாட்கள் வந்து அவுட் ஸ்டேஷனில் தான் அவங்களுடைய ப்ராக்டிஸ் வந்து தொடங்க ஆரம்பித்தாங்க. I am required to take leave and inform the department. If she want to take a leave, if she need a leave means she should inform to the department. My medal hold continued after my marriage and putting an end to speculations among my family and friends around that particular topic. I retained the world. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, நான் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நான் இவ்வளோ வாங்கினேன் அப்படின்னா, கல்யாணத்துக்கு பிறகு வந்து அந்த ஸ்பெகுலேஷன் among my family and friends, அதுக்கப்புறமா நான் அந்த மெடலை வாங்குறதுக்கு அந்த உறுதுணையாக இருந்தது பார்த்திங்க அப்படின்னா என்னுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ். தட் பர்டிகுலர் டாபிக் ஐ retained the world. Title in the third World Women's Boxing Championship at Podolsk in Russia in 2005. 2005ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா, ரஷ்யாவில் இருக்கக்கூடிய பொடோலாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பிளேஸில் ஒரு மேட்ச் நடக்குது. வேர்ல்டு விமென்ஸ் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப் நடக்குது. சரிதா who had won the bronze and I were given a hero's welcome at the Impol airport. In this time she was a coach. இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா, அதுக்கு முன்னாடி பார்க்கல வந்து ஒரு பெரிய ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டியாக இருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் இவங்களுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த ப்ரோன்ஸ் மெடல் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. We were taken to the Bhagya Chandra Open Air Theatre where a grand reception was organized. And I had a good run from 2001 to 2004. இப்போது 2001லேருந்து 2004 வரை அவங்களுடைய ஸ்போர்ட்ஸ் அவங்களுடைய அந்த ரெகுலர் ஒர்க் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக போயிட்டு இருந்துச்சு. I won several goals, all the seniors women's boxing championship. Whenever she entered the championship world cups and she got so many gold medals. The second women's boxing championship in 2002, the second Asian women's boxing championship at Izar in 2003, and which cup boxing championships at Pace and Hungary. In spite of this, these are all the achievements. Mary Komodia achievements 2003 2002 and 2004. From 2001 to 2004 she got a gold medal, several gold medals. In spite of this, when I got married, everybody was doubtfully that my medal holds would continue. ஸோ எல்லோரும் என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அதே ஆணாக இருந்தான்னு சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா அவன் தொடர்ச்சியாக என்ன பண்ணுவாங்க, வேலை செய்வாங்க, அதெல்லாம் அந்த அந்த இதை வந்து மெடலை வந்து தக்க வச்சுருப்பான். ஆனால் ஒரு பொண் அப்படின்னு சொல்லையில் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா, கல்யாணம் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ப்ராஜெக்ட் உள்ளே போகையில் வந்து அவங்களால வந்து எதையுமே தொடர முடியாது. நாட் லைக் தட், தே கேன் வின்
before எப்படின்னா முன்னாடி ஒரு 50% மேலே செஞ்சாங்க அப்படின்னா இப்போ 100% they can put the effort. So that's the boxing championship in October 2005 and November 2006. There were a number of other international level championships. She participated in the championship in Taiwan, Vietnam, Denmark and so on. So she participated in so many championship matches, but it was retaining my world title in 2006 by defeating Situlat Tet of Romania in 22-7. ஸோ எப்படி அப்படின்னா ஒரு விஷயம் இங்கே நடக்குது 2006 22-7 அப்படிங்கிற at the 4th World Championship in New Delhi that I consider one of my greatest achievements. அப்போ தான் அவங்க நம்பினாங்க, அதுதான் அவங்களுடைய பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நினச்சாங்க. இட் இஸ் ப்ராபபிளி த மோஸ்ட் மெமரபிள் ஃபார் மீ, ஃபார் ஹர் மெமரபிள் பிகாஸ் ஷி வாஸ் ஏபிள் டு வின் அட் ஹோம் because it is her home ground. I think the other Indian boxers also performed exceptionally well, not only for me, and they are also worked well. India won 4 golds, 1 silver and 3 bronze. How many gold? 4 golds, 1 silver and 3 bronze. And our team won the overall title with this hat trick of world championship wins. The media christened me queen of boxing and a magnificent Mary. So then only she got like this name. எப்போ அந்த queen of boxing அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஓவரால் சாம்பியன்ஷிப் அந்த டைட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க, கோல்டு வின் பண்ணுறாங்க, சில்வர் வின் பண்ணுறாங்க, ப்ரோன்ஸ் வின் பண்ணுறாங்க. And after that overall the team won the overall title. That's why the peoples have given that name queen of boxing. So இந்த ஒரு பெரிய பேரை யாரு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா மேரி கோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. And dear students, this is the second unit prose. Here I have completed. With this hat trick of the world championship wins, the media christened me queen of boxing and magnificent Mary. So after she won that medals, the people were given that names queen of boxing. இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் you should take some example about in your life. For I can have some role models. My father is my role model because he is a hard worker. He can work from any places. So I want to become like my father. So நான் எனக்கு யார் ரோல் மாடல் அப்படின்னா எங்கள் அப்பாவை நான் வச்சுருக்கேன். ஸோ அது மாதிரி நான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன், வரணும் அப்படிங்கிறது நினைக்கிறேன். And each one of us should make some role models to work towards that your ambitions. So now I am going to recall all the things from the beginning onwards. Who is the author of this prose? MC Combe, Mary Combe. She is the author of this prose and she got several medals in her days. So she wrote the autobiographies about her life. Here I have asked 3 questions from the first class. What is your favorite sport? Do you play any sports? What is your favorite sports? I can play ball badminton or kabaddi or athletics, track events. I have some interest to do that work. And same way you also having some favorite sports. And then do you play any sports? உங்களை கேட்குறாங்க, நீங்கள் ஏதாவது விளாண்டுருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்கல. If it is yes means you can say. Once if you want to make like this answers, இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நீங்கள் ஓனாக பதில் எழுதணும் அப்படின்னா you should think yourself and then make a sentence your own point of view, and 1 or 2 times you should read out loudly. Then only you can find the mistakes and the mistake will be changed in your own writing.
So that is about the lessons. And after that, after completing this lesson, students please try to go to the vocabulary junction and American English and British English and abbreviations and agronomies. You should read out loudly and make the answers in your text with your pencil. ஸோ நீங்கள் இந்த டெக்ஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அப்ரிவேஷன்ஸ் இருக்குது, அதை நீங்கள் எழுதி பழகுங்க. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் ஐ வில் கிவ் யூ தி ஆன்சர்ஸ். So if you need any clarification, you can ask me. I will give you the ideas how to go through with the text, because last year you didn't write any public exams and this time also you are going to be நீங்கள் எங்களோட வந்து ரொம்ப டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறீங்க. பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1.5 years வந்து ஸ்கூல் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதனால யூ ஆர் இன் so much of distance. So please close us if you want any questions or queries, and just ask to the concerned teachers, they will provide it. Thank you for watching. We will catch you to the next class. Thank you. Character, knowledge, confidence. SRK Higher Secondary School, Karikalampakkam. I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Knowledge power lasts forever. Faithful friends to see for sure. Lovely teachers and for wisdom. What's the culture we will start? I love my school, SRK. Best of the best is SRK. Bright future means SRK. Quality education, SRK. Admission is going on from pre-KG to 12th standard. Group A1A, Maths, Physics, Chemistry, Biology. Group A1B, Physics, Chemistry, Computer Science and Biology. Group A2, Maths, Physics, Chemistry and Computer Science. Group A3, Accountancy, Economics, Commerce and Computer Application. SRK Higher Secondary School, 45/7, Dillianur Main Road, Karikalampakkam, Puducherry 7.